les bendiga, bienvenidos una vez más, bienvenidos a mi cocina. Muchísimas gracias como siempre por estar acompañándome el día de hoy. Y bueno, hoy yo les quiero compartir una nueva decoración aquí en mi cocina, el cual me emociona muchísimo porque vamos a estar utilizando colores que ya tiempos los quería utilizar. Así es que hoy en día yo les traigo un nuevo refresh, como dicen por ahí, de mi cocina. Espero que alguna de estas ideas les guste. No se te olvide, por favor, que me ayudas muchísimo regalándome un like. Si eres nuevo, te doy la bienvenida, y si aún no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas. ¿Qué esperas? Es totalmente gratis. Activa ese botoncito rojo donde dice suscribirte y mantén activada la campanita de notificaciones, porque así no te vas a perder ninguno de los videos que les comparto aquí en el canal. Así es que ya sin más que hablar, pues pónganse cómodos y vamos a comenzar con esta nueva decoración el día de hoy. Vamos a comenzar colocando esta jarra blanca. Está súper grande. Estaba indecisa si colocaba unas flores y dije no, vamos a colocar los cucharones de madera, que hay unos de ellos que sí los estoy utilizando en mi cocina. Esta es una bandeja, una manualidad que estuvimos haciendo aquí en el canal. Les voy a estar dejando los links en la cajita de información para que pasen a ver cómo las estuvimos haciendo, súper sencillas. Esta la compré en la segunda por solamente $7.99. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Combinación de las toallitas en la estufa? En lo personal a mí me encantan los dos colores. Desde que yo vi esas toallitas dije, esta me las llevo, y solamente por $1. Ahora vamos a pasar de este lado, donde siempre me gusta colocar lo que es en uno de los canisters el café que utilizo todos los días. Y esta jarrita a mí me la envió la compañía Shein, pero no me gustaba el color, era como un color hueso súper oscuro, no me gustaba. Y dije, bueno, Joana, por ahí tienes pintura, píntala en negra. Y es lo bueno de la magia que podemos hacer con la pintura en aerosol. Y la pinté toda en color negro. Por aquí tengo las flores blancas que quiero utilizar. Y bueno, en este canister vamos a poner, les repito, el café que hacemos todos los días aquí en la casa. Del otro lado es el café expreso que prepara mi esposo cuando llega de trabajar. Ya todo eso ya se los he mencionado. Esto también lo compré en el Dollar General. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free
seen all the things, all the places. I hope it means that you'll come home to me once you travel the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. Ahora pasamos a la estación de café, donde quiero estar colocando esta belleza de cuadro. A mí me encanta, desde que yo lo vi dije yo lo quiero para mi cocina y lo voy a colocar aquí en la estación de café. Hoy no quiero estar colocando lo que es bandeja de 2 pisos, sino que lo quiero más sencillo, utilizando lo que es esta belleza de cuadro, que en lo personal a mí me encanta porque está sencillo y con los colores que estamos llevando. Así es que pasamos a la estación de café y con esto finalizamos la decoración de mi cocina. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, like with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free
come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your destination. ¿Y qué les estuvo pareciendo esta decoración de la cocina? Yo estoy muy contenta con el resultado. Me atreví a hacer algo diferente a lo que ya les había compartido, a estar utilizando otros colores, así es que espero que alguna de estas ideas que les compartí el día de hoy les pueda ayudar a ustedes también. Recuerda que me ayudas muchísimo regalándome tu like, y si crees que estas ideas de la decoración de mi cocina le puede servir a más personas, comparte por favor este video, que eso también me ayuda muchísimo aquí en el canal. Y bueno, mi gente, me despido. Yo como siempre desde aquí les mando besos a cada uno de ustedes, ahí donde quiera que se encuentren. Abrazos de oso, lluvia de bendiciones, y si Dios lo permite, nos vemos muy pronto con un nuevo videito. Bye.